Welcome dear students in our session of English Yog Bharti Standard 12th. This is 3.2. Do schools really kills creativity? And that is mind mapping. Here we are talking about mind mapping. And the question is raised over here, that is, do schools really kills creativity? विद्यार्थ्यांची निर्मिती क्षमता जी आहे, निर्मिती कौशल्य जे आहे ते कुठेतरी शाळेमध्ये नाश पावतं का, असा हा एक प्रश्न इथे विचारला गेलेला आहे. So our lesson 3.2, do schools really kill creativity? Mind mapping. Here we have icebreakers. Observe the given figure and complete the activities that follow. Here we have a figure. A tree is there, that is main idea is there, and the branches are there. 3 branches are shown below in that graph or in that picture, and one of the branch has 2 more twigs. This is what a picture is given, a figure is given, and see what are the questions given below. Replace the main idea by any other thought or title of your own. Replace the main idea by any other thought or title of your own. Add 3 supporting ideas to the main idea as their branches. And the third thing, add 2 ideas to one of the branches that explain the meaning of the branch. So for here, as an example, I have considered our English textbook. What is our main idea? Textbook of English is our main idea. One of the branches of a prose, that is all our lessons. Then one more branch is of a poetry. There we will consider all poems. And third branch is of a novel. We know that we have novel section, and in that novel we have 2 twigs. In that, at one side, at one hand we have history of novel, and at the other side we have three novels to study. So novels for study are there, and at one hand we are studying the history of novel. So these are the 2 twigs. So with the help of this given figure, you can understand the nature of our course book. Yes or no? So this is what I have used the same content or the same material we have, and I have used it in this given figure. Now the second activity or second question in icebreakers is that complete the given blank spaces or balloons with your ideas in the figure that describes your basic preparation for the HSC board examination. Also complete the activities that follow. So the main idea is preparing for the HSC board examination. This is our purpose, this is our objective, this is the main idea that we are preparing for the HSC board examination. In the first balloon, thorough reading of all textbooks. Thorough reading of all textbooks is the one of the important what we can say subtopics or sub branch of our main idea. Then what are the other branches? The next thing is that solve all the exercises given under the textbook. We have so many exercises under every lesson. So what we can do, we can solve all those exercises. Then we can have extra practice for few topics in every subject. There are few topics, or what we can say, few topics are important for the purpose of examination. So we can have extra practice for them. Then we can manage our time for college and for study, for our homework, for college and class. So we have to manage our time. Then we have to consider the weak areas in every subject. We are not perfect or we are not master. Sub subjects are there. In those subjects we have some weak areas, so we have to work on them. Then we have to take guidance
related to every subject. We have to talk with the person who is the master or who is your teacher, and in this respect he or she can guide you. Then what are the other things? We have to revise before examination. Whenever you are going to appear for the examination, you have to revise all those points which you have learned all over throughout the year. Then what are the other things that we might consider over here? That we have to schedule our regular routine, we have to make a diet plan, or we have to make some attempts to relax our mind and body, because we are going under some kind of a pressure is there, and that is why we have to relax our mind and body. Then we have to learn various skills, that is various presentation skills are there, and we have to learn all those skills. And last but not the least, that we have to also think about the writing, the speed of our writing, and we have to increase the speed or work on that. So all these are the things which are important for preparing for the HSC examination. Now we are moving towards our actual lesson. See, activity is given over here. At the beginning of our lesson, we have an activity. Complete a similar type of detailed graphical figure in your own style, showing the thoughts, ideas, concepts that keep on generating in your mind, and then you choose a particular style or design or a graphical representation to describe the same idea or facts or situations. Then this type of a presentation can be called mind mapping. So whatever thoughts are there in our mind, we have to represent them with the help of a graphical presentation, with the help of a graphical figure. You know that a picture speaks more than 1,000 words. आपल्याला माहिती आहे की एका चित्रातून जो अर्थ व्यक्त होतो तो 1,000 शब्दातूनही व्यक्त होऊ शकत नाही असं म्हटलं जातं. तर तसंच काहीसं आहे की जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे, जी ग्राफिकल फिगर आहे, तिथे आपल्याला थोडक्यात पण सर्व गोष्टी समजतात, आणि त्याच्यामुळे हे जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे तेच आपण काय म्हणतोय, व्हॉट इज दॅट? दॅट इज व्हॉट माइंड मॅपिंग इज. वी यूज डिफरंट शेप्स, arrows, lines, connectors, balloons, boxes, curved arrows, callouts, scribbles, scrolls, explosions, etc. to describe your point of view. So there are various ways how we can draw mind map. What are the ways? So these are the ways given here, that with the help of them we can draw a mind map. For example, two figures are given over here. With the help of those figures, we can draw a mind map. See, a paragraph is given over here. Julian Astle is the Director of Education at the RSA. RSA means what? Royal Society of Arts. RSA means Royal Society of Arts. So Julian Astle is the Director of Education at the RSA. Previously, he worked in number 10 Downing Street as Deputy Director of the British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to the Deputy Prime Minister Nick Clegg. Previously, he was the Director of the Centre Forum, a Westminster-based think tank. He has also worked as a post-conflict advisor to the British government in Whitehall and to the United Nations in Bosnia and Kosovo. So this is the information given about the author himself. We know that who is the author of this lesson, or who is the writer of this article? Julian Astle. And he told us in this paragraph, in these two paragraphs, he told us about himself. And whatever information he has given us, we have to feel the information in the given figure. And what we have to do, we have to represent the information with the help of a mind map. So we can fill it up over here, and we can draw a mind map on the basis of this paragraph. And what will be the key idea? That the person Julian Astle is the
key idea or key person, and whatever information related to him is given, we are going to fill it related to those branches which are there. In the most watched TED talk of all times, educationalist Sir Kane Robinson FRSA claims that school kills creativity. School skill creativity. It is said by Sir Kane Robinson FRSA. सर केन रॉबिन्सन हे फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्स आहेत. फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्स त्यांच्या म्हणण्यानुसार TED टॉक हा जो एक कार्यक्रम आहे जेथे आपल्याला दिसतं की टेक्नॉलॉजी, एंटरटेनमेंट अँड डिझायनिंग या विषयांचा प्रामुख्याने विचार केला जायचा, आणि आता मात्र आपल्याला दिसतं की ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर कन्सिडर्ड इन TED टॉक. आता सगळ्याच विषयांची चर्चा तिथे होते. तर त्या TED टॉकमध्ये सर केन रॉबिन्सन त्यांनी असं म्हटलं आहे दॅट स्कूल्स किल क्रिएटिव्हिटी, आर्ग्युइंग दॅट वी डोंट ग्रो इन टू क्रिएटिव्हिटी. आपली निर्मिती क्षमता जी आहे ही कुठेही विचारात घेतली जात नाही. वी ग्रो आउट ऑफ इट. तिला बाजूला ठेवूनच आपल्याला वाढवलं जातं. और रादर वी गेट एज्युकेटेड आउट ऑफ इट. शिक्षण दिलं जातं, मात्र आपल्यामधली जी क्रिएटिव्हिटी आहे, आपण जे काही निर्माण करू शकतो, आपल्या अंगामध्ये असलेली प्रतिभाशक्ती आहे, ती मात्र बाजूलाच ठेवली जाते. तिचा कुठेही विकास होताना दिसत नाही. येट टू रॉबिन्सन, क्रिएटिव्हिटी इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज अ लिटरसी अँड वी शुड अफोर्ड इट द सेम स्टेटस. तर सारखाच दर्जा आपण दिला पाहिजे. निर्मिती क्षमता जी आहे विद्यार्थ्याच्या अंगामधली, तिचाही विकास व्हावा. शिक्षण जेवढं मिळणं गरजेचं आहे तेवढीच त्याची निर्मिती क्षमतासुद्धा विकसित झाली पाहिजे. सो सर केन रॉबिन्सन क्लेम्स. आता इथे बघा, आपण एक प्रकारे एक फिगरच इथे विचारात घेतली आहे की जिथे आपल्याला सर केन रॉबिन्सन यांचं काय म्हणणं आहे ते दिसतंय. स्कूल्स किल क्रिएटिव्हिटी, एज्युकेशन आउट ऑफ क्रिएटिव्हिटी. आत्तापर्यंत जर शिक्षण दिलं गेलं आहे तर क्रिएटिव्हिटी कुठेही कन्सिडर करण्यात आलेली नाही आहे. क्रिएटिव्हिटी टू बी ॲक्वायर्ड इन एज्युकेशन इटसेल्फ. तर जे काही उपजत गुण आहेत किंवा जी निर्मिती कौशल्य आहे त्यांचा विकास शिक्षण घेताच झाला पाहिजे, असं सर केन रॉबिन्सन यांचं म्हणणं आहे. True creativity is based on knowledge, which in turn is based on literacy. खरी जी निर्मिती कौशल्य आहेत व्यक्तीच्या अंगामध्ये असलेली, ती कुठेतरी आपल्याला दिसतं की शिक्षणाशी संबंधितच अशी आहेत. आवर स्कूल्स वेअर चिल्ड्रन डेव्हलप द लिटरसी स्किल ऑन विच ऑल फर्दर लर्निंग डिपेंड्स आर देअरफॉर नॉट किलिंग क्रिएटिव्हिटी. व्यक्ती जर शिकलास, त्याला जर वेगवेगळे स्किल्स येत असतील तर नक्कीच त्याच्या निर्मिती क्षमतेमध्ये त्याचा उपयोग हा होणार आहे. बट कल्टिवेटिंग इट बाय प्रोव्हाइडिंग द फाउंडेशन्स, यंग पीपल नीड टू बी प्रॉपरली क्रिएटिव्ह. आपल्याला शिक्षण घेताना जसं म्हटलं जातं की शाळांमध्ये ह्या अशा प्रकारे निर्मिती कौशल्याला स्थान दिलं जात नाही, महत्त्व दिलं जात नाही. पण लक्षात घेण्याची गोष्ट काय आहे की शाळांमध्ये वेगवेगळे स्किल्स हे शिकवले जातात आणि त्याचा नक्कीच निर्मिती क्षमतेमध्ये हातभार लावण्याला उपयोग होत असतो. पण आपल्याला दिसतं की क्रिएटिव्हिटी जर फोकस करायची असेल तर अजून चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग हे किंवा फाउंडेशन हे विद्यार्थ्यांचं तयार करावं लागेल. ॲज एव्हिडन्स ऑफ हाऊ स्कूल्स kill creativity, Robinson cites the example of a young girl called Gillian Lynn, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate. आपल्याला उदाहरणादाखल एका विद्यार्थिनीची केस म्हणूया आपण इथे, किंवा तिच्याविषयी त्यांनी सांगितलं आहे. जिलियन लिन ही जी विद्यार्थिनी आहे, जिलियन लिन 8 वर्ष वय असताना ती एक प्रॉब्लेम स्टुडंट म्हणून, किंवा ती अभ्यासामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फोकस करू शकत नाही आहे, एका जागी जास्त बसून अभ्याससुद्धा करू शकत नाही आहे. सो शी लॅक्स कॉन्सन्ट्रेशन. वेन हर मदर सॉट अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर
Jillian's constant fidgeting and look of focus, the doctor suggested that they speak privately. आईने जेव्हा ह्या मुलीच्या ह्या प्रॉब्लेम्सविषयी बोलायचं ठरवलं आहे, तिने त्याच्यासाठी डॉक्टरांची मदत घ्यायचं ठरवलं आहे, तेव्हा आपल्याला दिसतं की डॉक्टरांनी सुद्धा काय सांगितलेलं आहे की ह्या विद्यार्थिनीच्या बाबतीत ही वेगळ्या पद्धतीने हँडल करण्याची केस आहे. ॲज द टू ॲडल्ट्स गॉट अप टू लिव्ह, द डॉक्टर टर्न ऑन द रेडिओ. Left alone in a music-filled room, young Jillian began to dance. ह्या डॉक्टरांनी काय केलेलं आहे की एका रूममध्ये रेडिओ लावलेला आहे आणि तिथे जिलियन एकटीच आहे आणि तिने तिथे डान्स करायला सुरुवात केली आहे. ऑब्झर्विंग हर थ्रू द विंडो, द डॉक्टर टर्न टू हर मदर. जिलियन इज नॉट सिक, ही सेड. शी इज अ डान्सर. Means what kind of a creativity is there, or what kind of a ability is there in her, that she loves dancing, she knows how to dance, she can dance. So that is her capacity, and that is why she is not sick, but she is a dancer. Today, at the age of 92, Jillian can look back on a long career in ballet dance and musical theater, which saw her become one of the world's most सक्सेसफुल कोरिओग्राफर्स. स्वतःही तिने डान्स केला आणि अनेकांना शिकवलं आहे आणि वयाच्या 92 वर्षी एक यशस्वी कारकीर्द तिची ह्या क्षेत्रामध्ये झालेली दिसतीये. विथ हिट्स लाईक अँड्र्यूज लाईट वेबर्स कॅट्स अँड फॅन्टम्स ऑफ द ऑपेरा अमंग हर मेनी अचिव्हमेंट्स. तर तिच्या ज्या काही अचिव्हमेंट्स आहेत, तिचे जे उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आहेत, तर त्याच्याविषयी इथे सांगितलं गेलं आहे. येट हर स्कूल हॅड ऑल बट रिटन हर ऑफ, मिस्टेकिंग हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टॅलेंट फॉर सम फॉर्म ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लेम ऑर कॉग्नेटिव्ह इम्पेअरमेंट. शिक्षणात मात्र तिला कुठल्याही प्रकारे विचारात घेतलं गेलेलं नाही आहे किंवा इट इज सेड दॅट शी इज रिटन द स्कूल हॅड ऑल बट रिटन हर ऑफ. तिच्याविषयी फार काही चांगले रिमार्क शाळेकडनं आलेले नाही आहे. सो वन्स अगेन वी हॅव अ figure, or here we have a graphical representation of her case, that is Jillian Lynn, that young girl, 8 years of age, problem student. At the age of 8, she was a problem student. Then she has the inability to sit still and concentrate. Then her mother sought for a medical explanation. Then doctor turned on the radio and Jillian alone began to dance. And doctor afterwards, he gave a statement that she is not sick, but she is a dancer. And at last we found that she made a career at the musical theater in ballet dance, and she was the world's most successful choreographer. School ignored her extraordinary talent, though she is extraordinarily talented, but school neglected all her talent. So once again we are studying the mind mapping, or the figurative representation or graphical representation of the information we have. A huge amount of research on skill acquisition has found that the skills developed by training and practice are very rarely generalized to other areas, and are in fact very closely related to the specific training. वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग दिलं जातं, तर त्या ट्रेनिंगच्या बाबतीत असं म्हटलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किल ॲक्वायर करण्याकरता जे ट्रेनिंग दिलं जातं ते की जनरलाइज नाही आहे, ते फक्त त्या स्पेसिफिक एरियाजमध्ये जास्त उपयोगी ठरलेलं दिसतं. इट इज सडनली अनहेल्पफुल अँड प्रोबॅबली रॉंग. सो जे काही ट्रेनिंग दिलं जाते, फॉर एक्झाम्पल वॉट एव्हर वी आर लर्निंग इन एज्युकेशन सिस्टीम, वी कॅन कन्सिडर इट ऑल्सो. It is unhelpful or probably wrong. Therefore, to talk about critical thinking skills, critical thinking is an important part of the most disciplines. Disciplines set means set of rules. Critical thinking जे आहे, it is an important part of most disciplines. And if you ask disciplinary experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities
in the responses of mathematicians and historians, the temptation is then to think that they are describing the same thing but they are not. दोन वेगवेगळ्या विषयांचा इथे उल्लेख झाला आहे. मॅथमॅटिशियन आणि एक हिस्टॉरियन असेल तर त्या दोघांसाठी क्रिटिकल थिंकिंग काय आहे, what exactly they mean by a critical thinking. We think that they are describing the same thing but actually they are not. So this is what a critical thinking. This is also an example of a critical thinking. The same is true of creativity. Creativity is not a single thing. Creativity हे काय एकच आणि एकच गोष्ट नाही आहे, but in fact a whole collection of similar but different processes. It is similar at the same time different process. Creativity is a thing which is it is said that in fact a whole collection of similar but different processes. So creativity includes so many processes. They are similar and at the same time they are different also. Creativity in mathematics is not the same as creativity in visual arts. If a student decides to be a creative in mathematics by deciding that 2 plus 2 minus 3, that is not being creative. 2 plus 2 is equal to 3, that is not being creative. There is no creativity. We can consider it's a false statement that 2 plus 2 is not 3. So this is not a creativity, that it is not being creative. It is just what it is said, that silly thing. It is just silly since the student is no longer doing mathematics. Creativity involves being at the edge of a field but still being with it. When a person is doing something creative, he is at the edge of that kind of a field, but still he is being with it. He is not away from that. So 2 plus 2 is equal to 4. If the person is not saying that, he is not what we can say, he is not creative, and he is not what we can do say, he is not doing practical things. So he is not on that edge of a field, he is somewhere else. Similar arguments can be made for other 21st century skills such as problem solving, communication, and learning how to learn. There is some evidence that students who learn to work well with others in one setting may be more effective in doing so in other settings. So some transfer is definitely possible. So it is though it is said, still we can say that all those 21st century skills, 21व्या शतकामध्ये ज्यांना अतिशय महत्त्व दिलं जातं असे प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन आणि लर्निंग हाऊ टू लर्न, हे पण एक स्किल आहे. तर ह्या सगळ्या स्किल्सच्या बाबतीत असं म्हटलं जाईल की हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला चांगल्या प्रकारे दिलं जाऊ शकतं. हे शिकता येऊ शकतं प्रॅक्टिसने किंवा सतत त्या गोष्टी करून. एका सेटिंगपेक्षा दुसऱ्या सेटिंगमध्ये आपल्याला त्या व्यक्तीमध्ये फरक हा जाणवतो. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. मॅथमॅटिक्समध्येच तुम्हाला क्रिएटिव्हिटी दाखवायची आहे तर तुम्हाला मॅथमॅटिक्सच्या क्लासमध्येच ती दाखवता येणं शक्य आहे. वी नो दॅट द पर्सन इज ऑन द edge of that field. It is said in the earlier passage that the person who is creative, he is at the edge of a field but still being with it. क्रिएटिव्हिटी आहे तर ती त्या गोष्टीपासून फार दूरवरची गोष्ट किंवा फार लांबची गोष्ट हे असू शकत नाही, ही त्याच्यामध्येच इन्क्ल्यूड असलेली गोष्ट आहे. सो ज्याला मॅथमॅटिक्समध्ये क्रिएटिव्हिटी दाखवायची आहे त्याला मॅथमॅटिक्सचा क्लास हा खूप जास्त सुटेबल जागा आहे असं पण म्हणू शकतो. इफ यू वॉन्ट स्टुडंट्स टू थिंक क्रिटिकली इन हिस्ट्री, यू हॅव टू टीच धिस इन हिस्ट्री. क्रिटिकल थिंकिंग आहे हिस्ट्री विषयामधलं, तर तुम्हाला ते इतिहासाच्यात असेलच किंवा इतिहास अभ्यासात असतानाच ते चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतं. मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, learning to communicate effectively, engaging civically in discussion and argument, these have been and should remain
ॲट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल एज्युकेशन. कोणत्याही शिक्षणाची उद्दिष्ट जी आहेत, मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली, एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन अँड आर्ग्युमेंट. हे सदा सर्वदा आपण म्हणू की शिक्षणामध्ये ज्यांना अतिशय महत्त्व आहे अशा गोष्टी आहेत. The ancient talked about the importance of understanding what is true and what is not. जे काही खरं आहे, जे सत्य आहे, जे आपल्याला पूर्वीपासून, एन्शियंट मीन्स ऑल दोज फिलॉसॉफर्स, ऑल दोज रायटर्स, ह्या सगळ्यांनी जे काही सांगितलं आहे त्यांचा फोकस कायम कुठे राहिलेला आहे, व्हॉट इज ट्रू अँड व्हॉट इज नॉट. काय खरं आहे, काय सत्य आहे. व्हॉट इज ब्युटिफुल अँड व्हॉट इज नॉट वर्थ लिंगरिंग ओव्हर. what is beautiful and what is not, and what is good. काय चांगलं आहे इन टर्म्स ऑफ बिईंग अ वर्दी पर्सन, वर्कर और सिटीजन. एक माणूस म्हणून, एक कामगार म्हणून किंवा एक नागरिक म्हणून काय चांगलं आहे. सो हे सगळं आपल्याला दिसतं की हे आपल्या फिलॉसॉफर्सनी पूर्वीपासून सांगितलेलं आहे. दीज एज्युकेशनल गोल्स शुड बी पेरिनियल. हे सदा सर्वदा कायमच महत्त्वाचे राहिलेले आहेत असं आपण म्हणू शकतो. सो इथे आपण आत्ता बघितले, आवर एन्शियंट्स दे टोल्ड अस अबाउट व्हॉट इज ट्रू, व्हॉट इज ब्युटिफुल अँड व्हॉट इज गुड. तर आपल्याला एक अशा प्रकारचं संस्कृत सुभाषित किंवा वचनसुद्धा आठवेल जिथे म्हटलं जातं सत्यम शिवम सुंदरम. तर अशाच प्रकारच्या शब्दांची आठवण आपल्याला हे वाचल्यावर नक्कीच होईल. पुन्हा एकदा आपण बघतो की इथे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन आहे. 21st सेंचुरी स्किल्स, 21व्या शतकात महत्त्वाचे स्किल्स कोणत्या आहेत. वन इज प्रॉब्लेम सॉल्विंग, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज लर्निंग हाऊ टू लर्न, अँड द फोर्थ इज ट्रान्सफर ऑफ स्किल्स. सो दीज 4 skills are important in 21st century. The next thing is that the short answer is no, although they certainly can if they forgot 2 important lessons. यातल्या कुठल्याही 2 गोष्टींना नाही म्हणू शकत नाही. First, that if the maximum number of children are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools need to provide rich and broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visual and performing arts. तर आता आपण ह्या मुद्द्याचा विचार करतोय की मुलांची क्रिएटिव्हिटी आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. तर जास्तीत जास्त मुलांची क्रिएटिव्हिटी ही डेव्हलप व्हावी, त्यांना चान्स मिळावा असा जर विचार केला तर आपल्याला एक ब्रॉडर करिक्युलमची गरज पडणार आहे. सो इट इज वन्स अगेन रिप्रेझेंटेड विथ द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. फोरफ्रंट ऑफ ऑल एज्युकेशन, मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली, engaging civically in discussion and argument. So do schools create creativity? The question is once again asked that really this statement is true. No, this is not true that schools kill creativity. This is not a true statement of a fact. And what is educational goals? What are the educational goals? We have already discussed that to help them student to learn what is true, what is beautiful and what is good in their life. शिक्षणाचा खरा अर्थ किंवा शिक्षणाद्वारे त्यांना खरं काय समजणार आहे, what is true, what is beautiful and what is good. So this is once again represented with the help of this figure. And second, that if they are serious about cultivating real creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different processes. In other words, they need to understand the central place of disciplines in education and take them as their starting point in curriculum design. तर आपल्याला पुन्हा एकदा ह्या शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये जुलियन ॲस्टल यांनी जे म्हटलं आहे की क्रिएटिव्हिटी ही जर खरंच शिकवायची असेल किंवा क्रिएटिव्हिटी खरंच डेव्हलप झाली पाहिजे विद्यार्थ्यांची, तर शाळेचा जो करिक्युलम आहे
त्याचा प्रामुख्याने विचार करायला लागेल. आणि क्रिएटिव्हिटी ही काही अशी गोष्ट नाही आहे की जी काही फिक्स करता येईल की नाही अशा पद्धतीने शिकवलं म्हणजे मुलं क्रिएटिव्ह होतील, तर असं काही नाही आहे. इट इज अ होल कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिफरंट प्रोसेसेस. देर आर सो मेनी प्रोसेसेस, all those processes are different, and at the same time they have a kind of a similarity. So when we are considering a school curriculum, we have to consider all these things when we want to cultivate the real creativity across the among the students. So this is the article or piece of writing by Julian Astle. Here we have a table once again. Study the given tabular column in pairs. Tell your partner the importance of each given below. So here we have few activities and their importance. Enhance activities with mind mapping. ह्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या जर आपण माइंड मॅपिंगद्वारे केल्या तर आपल्याला कोणते फायदे होणार आहेत. एनहान्स ॲक्टिव्हिटीज विथ माइंड मॅपिंग. ह्याच ॲक्टिव्हिटी आपण जर माइंड मॅपिंगद्वारे केल्या तर आपल्याला खूप जास्त बेनिफिट मिळणार आहे. तो कसा ते आपण इथे बघणार आहोत. एक्सप्लोर न्यू आयडियाज अँड कन्सेप्ट्स विथ द हेल्प ऑफ माइंड मॅपिंग. Help students to get a better understanding of a new ideas by having them create a mind map. A mind map can assist with understanding because it conveys hierarchy and relationships, allowing students to see the big picture. So with the help of a mind map, whatever new ideas and concepts are there in their mind, they can have a big picture of all those ideas and concepts with the help of this mind map, because they can convey the hierarchy and the relationships between the ideas. Then brainstorm. Get creative juices flowing with mind mapping. Mind maps are a great brainstorming tool and can help students let their thoughts flow freely while making important connections between ideas and concepts. So brainstorming is there due to mind mapping. Take notes. Encourage students to engage in active thinking instead of transcription by using mind maps for note making. Mind maps encourage students to focus on keywords and ideas instead of just writing down what the teachers say. So mind map really helps us to understand the keywords and ideas. All other things which are not that much important can be kept aside, and whatever is important can be highlighted with the help of this mind map, and that is why it helps in taking notes. Then the fourth thing is writing essays. Student can create an essay outline, gather arguments and quotes, or brainstorm ideas for your essays with mind maps. So in order to write an essay, we are helped by the mind map, because we can make an outline, we can gather arguments, and we can gather quotes, and we can brainstorm all these ideas before we are writing an essay. The next thing is memorize information. Mind maps activate many levels of brain activity and are a great tool to help with memorization, from vocabulary words to a foreign language. माइंड मॅपचा उपयोग मेमोरायझेशन टेक्निक म्हणून सुद्धा होतो. इट इज वन ऑफ दी tools to memorize information. Whatever information we may have, we can memorize it easily with the help of mind map. Then the next thing is creative presentation. Have students use mind maps to present information in an interesting and engaging way with mind maps. Students can use mind mapping software to create a presentation in advance or create one on the spot during a live presentation. So whatever information a person want to present, he can present it. So whatever information the person wants to represent, he can represent it with the help of mind mapping, and he can do it better
The next thing is that study for an assessment. Mind maps are a great way of for students to gather all the information that may be covered on an examination, including class notes, textbook chapters, and reading list. So for assessment also, mind mapping is helpful. And the last thing is that we can execute group projects by using a mind map. Students can visualize what needs to be done and who needs to be done. Using an online mind mapping program is best for group projects so students can easily share it. एक्झिक्युटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स ग्रुपनी मिळून ज्या गोष्टी करायच्यात तेव्हा ते ठरवताना सुद्धा आपल्याला दिसतं की माइंड मॅपनी चटकन कुणाला काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, कोणी काय करायचं हे पटकन ठरवता येऊ शकतं. सो देर आर नियर अबाउट 8 topics where we can get help from the technique of mind mapping. So here is the time for doing homework. See, solve all the activities which are there on page number 146. Now all those activities from A2 to A5th, solve all those activities in your notebook. So thank you students, we will meet in the next session of our video. Till then, bye.